Greeks and trips. Presents. Koutloumousiou Monastery. Mount Athos. The most prevalent version states that the founder of the monastery, the monk 𝗬cie𝗂𝗁𝗁𝗏, came from the court of Koutloumousiou, the ancestor of the homonymous Seljuk dynasty of Asia Minor. Its foundation can be traced back to long before 1169. The Catholicon of Koutloumousiou dates back to 1540. It is considered a classic example of Mount Athos architecture. Its original hagiographies have been repainted based on the Cretan school. The file and the bell tower are considered works of the 19th century. The monastery has 18 cells and the beautiful skeet of 𝗬𝗪𝗺 1790, with 22 huts. The wood-carved iconostasis is of particular artistic value. The Holy Monastery of Koutloumousiou has 7 chapels and as many chapels. In the Chapel of the Terrible Protection is the homonym miraculous icon of the Virgin Mary Terrible Protection. In the Holy Monastery of Koutloumousiou were kept ecclesiastical vessels, sacred vestments, icons, and holy relics of many saints, such as 𝗬𝗪𝗺𝗺, Saint Panteleimon, the Mother of God Anna, Gregory the Theologian and Saint Charles. The monastery's library has 662 manuscripts and about 3,500 printed books. Η επικρατέστερη εκδοχή αναφέρει ότι ο ιδρυτής της Μονής, ο μοναχός 𝗙cie𝗀𝗁𝗁𝗏, προερχόταν από την αυλή του Κουτλουμούς, γενάρχου της ομώνυμης μικρασιατικής δυναστείας 𝗙ηκε𝗯𝗁𝗏. Πολύ πρωτού 1169 μπορεί κανείς να αναζητήσει την ίδρυση της. Το καθολικό της Κουτλουμουσίου χρονολογείται το 1540. Θεωρείται κλασικό δείγμα αγιορείτικης αρχιτεκτονικής. Οι αρχικές αγιογραφίες του έχουν επιζωγραφιστεί βασισμένες στην κριτική σχολή. Έργα του 19ου αιώνα θεωρούνται η φιάλη και το κοδονοστάσιο. Η Μονή κατέχει 18 κελιά και την ωραία σκήτη του Αγίου Παντελεήμωνα 1790 με 22 καλύβες. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο έχει ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία. Η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου διαθέτει 7 παρέκκλησια και άλλα τόσα εξόκλησια. Στο παρεκκλήσι της Φοβεράς Προστασίας βρίσκεται η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Φοβεράς Προστασίας.
Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου φυλάσσονται εκκλησιαστικά σκεύη, ιερά άμφια, εικόνες, ιερά λείψανα πολλών Αγίων, όπως του Αγίου Γεράσιμου, του Αγίου Παντελεήμονα, της Θεομήτωρος Άννας, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Αγίου Χαραλάμπους. Η βιβλιοθήκη της Μονής διαθέτει 662 χειρόγραφα και περί τα 3.500 έντυπα βιβλία. Follow us on Instagram at 𝗙cie_and_trips. Subscribe on YouTube at 𝗙cie_and_trips. Follow us on TikTok at 𝗙cie_and_trips. Watch, share, like, subscribe. Thanks for watching.